Girls, in the first video I had given you just the meaning about what do you mean by hire purchase. Let us move on to the content of our syllabus. Hire purchase system. Hire purchase system is simply known as it is a system of credit purchase where the payment is done on the basis of installment mode. Once you paid all the installment means you will be the owner of that particular goods or an item. Under our concern, we will treat it as an asset. It can be of a machinery, motor, car, building, whatever the thing may be. These 3 points tells you about the hire purchase system. Girls, hire purchase system அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லலாம்னா இட் இஸ் அ கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம். ஏன் இது வந்து கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீ டவுன் பேமெண்ட் இனிஷியல் பேமெண்ட் அமௌண்ட் பே பண்ணிட்ட அப்படின்னா ரிமைனிங் மோட் எல்லாமே எதில் தான் பே பண்ணுவேன்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸில் தான் பண்ணுவேன். அப்படி ஃபைனல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் என்னைக்கு நீ பே பண்ணி முடிக்கிறையோ அன்னைக்கு தான் வந்து என்னன்னா ஹையர் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம்ல ஓனர்ஷிப் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். திஸ் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் ஹையர் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம். இப்போ இந்த ஹையர் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம் there are two parties where the two parties are named as hire purchaser, hire vendor. Where this hire purchaser is said to be HP and hire vendor is said to be the seller of the product. In simple terms, hire purchaser is said to be your buyer, which is known as hirer. Hire vendor is said to be the seller of the product. இப்போ hire purchase systemல பார்த்தீங்கன்னா 2 parties involve ஆயிருப்பாங்க. ஒருத்தர் வந்து hire purchaser, நம்ம பையர்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவரை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா hire purchaserனு சொல்லுவோம். ஷார்ட் ஃபார்ம்ல HP அப்படிம்போம். hire vendor அப்படின்னு இன்னொருத்தர் இருப்பாரு. அவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செல்லர், நம்மளுக்கு பொருளை விற்கிறாரு இல்லையா, அவரை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஹையர் வெண்டார். அப்போ பொருள் வாங்குறவருக்கு பேரு ஹையர் பர்ச்சேசர், பொருள் விற்கிறவருக்கு பேரு ஹையர் வெண்டார். இந்த 2 பார்ட்டி தான் எதில் இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க, ஹையர் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம்ல இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஹியர் the payment will be made on the basis of installment system அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். Here only possession is given to the hirer but not the ownership. In each, once the down payment has been carried out, later on installment is carried for stipulated time period. Till that time period only the possession is handed over to the hirer, where this hirer is said to be your buyer. Already I told you who is said to be the HP. Here the ownership is never transferred. When the ownership is transferred means during the last installment period the ownership is transferred to the hirer. When the down payment is started means this down payment is said to be the initial amount for the hire purchase system. This down payment will not include any interest. It will not include any interest, but the installment includes the interest and the principal amount for each year. For example, we have to pay the installment for 5 years means each installment includes the interest and the principal amount. The initial amount will not include any interest. That initial amount is said to be your down payment. கேர்ள்ஸ் இங்கே பாருங்கள், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 2 பார்ட்டிஸ் வந்து ஹையர் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டமில் இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க. ஒருத்தர் வந்து ஹையர் பர்ச்சேசர், இன்னொருத்தர் வந்து ஹையர் வெண்டார், விச் இஸ் செட் டு பி பையர் அண்ட் செல்லர்னு சொல்லியிருந்தேன். ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் பீரியடுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கிறோமோ அந்த ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் நம்ம என்ன பே பண்ணணும்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ணணும். அப்படி இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ணுறப்ப லாஸ்ட் பே பண்ணுற இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் தான் என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்னா ஓனர்ஷிப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். எப்போ பொசிஷன் மட்டுமே கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன் பேமெண்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் பொசிஷன் கொடுப்பாங்க. இப்போ இந்த டவுன் பேமெண்ட்ல வந்து என்ன இன்க்ளூட் ஆகாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்க்ளூட் ஆகாது. அப்போ எதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் இன்க்ளூட் ஆகும்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட்ல தான் இன்க்ளூட் ஆகும். அப்போ டவுன் பேமெண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை. ஆனால் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் பே பண்றோம் இல்லையா, அந்த ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகணும்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கணும். ஸோ ஹையர் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம் இஸ் செட் டு பி தி கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம். இட் இஸ் ஃபுல்லி ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட் மோட். ஒன்ஸ் யூ பெய்ட் த இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் மீன்ஸ் யூ வில் நாட் கெட் தி ஓனர்ஷிப். when
Once you paid all the installment means you will be getting the ownership. In hire purchase system there are two parties. One is said to be the hirer, another one is said to be the hire vendor. Where hirer is said to be the buyer, hire vendor is said to be the seller. Payment will be in the basis of installment. Once the down payment is paid means the possession is transferred to the hirer but not the ownership. When the ownership is transferred during the payment of all the installment amount. The down payment will not include any interest, but installment will include interest and the principal amount for each year. If the installment amount is failed by the buyer to the vendor, in that case the asset will be taken by the vendor. அதாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து 5 வருஷத்துக்கு பே பண்ணணும். அதில் 4 வருஷத்துக்கு பர்ஃபெக்டாக பே பண்ணிட்டாரு. 4வது வருஷத்தில் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் அவர் பே பண்ணாமல் விட்டுட்டாரு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த அசட்டை வந்து யார் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார்னா வெண்டார் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார். அப்போ அந்த 3 வருஷம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் பே பண்ணது நமக்கு திருப்பி கிடைக்குமா பையருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்காது. ஏன்னா அந்த அசட்டை 3 வருஷம் யார் யூஸ் பண்ணியிருக்கா, பையர் தானே யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ 5 இயர்ஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் 4th இயர் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் பே பண்ணாமல் விட்டுட்டா அசட்டை யார் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார்னா வெண்டார் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார். ஸோ திஸ் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் ஹையர் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம். இட் இஸ் யூ ஹேவ் ஆல் அவேர் அபவுட் தி traditional rule of accounting, where there are 3 types of accounting rule, which is said to be real account, nominal account and the personal account, which is said to be the golden rules of accounting. Real account means debit what comes in, credit what goes out, where nominal account says about debit all the expenses and losses, credit all incomes and gains. Personal account deals with debit the receiver and credit the giver. These are the 3 golden rules of accounting. You have modern rules of accounting too, where when the asset is increased means it is to be debited. When asset is decreased means it is to be credited. When liability is decreased means it is to be debited. When liability is increased means the account should be credited. In the case of income and revenue and equity and capital, if these 4 accounts are decreased means it is to be debited. If these 4 accounts are to be increased means that is to be credited. In the case of expenses, it is same like our asset. Expenses are increased means the account should be debited. If the expenses are decreased means the account should be credited. Girls, இங்க பாருங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னன்னா அக்கவுண்டிங் ரூல்ஸ் தெரியும், கோல்டன் ரூல்ஸ் தெரியும். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே நீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க. 3 அக்கவுண்டிங் ரூல் என்ன, ரியல் அக்கௌண்ட், நாமினல் அக்கௌண்ட் அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட். வேற ரியல் அக்கௌண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். நாமினல் அக்கௌண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ், கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ். பர்சனல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது டெபிட் தி ரிசீவர், கிரெடிட் தி கிவர். இது வந்து என்னன்னா கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். நம்மளுக்கு மாடர்ன் ரூலும் இருக்கு. இப்ப அசட்டும் எக்ஸ்பென்சஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும், டெபிட் பண்ணணும். அசட்டும் எக்ஸ்பென்சஸும் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணணும், கிரெடிட் பண்ணணும். அதே மாதிரி லைபிலிட்டி, incomes and revenues, equities and capital, இந்த 5 அக்கௌண்ட்டுமே டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா டெபிட் பண்ணணும். வேர் லைபிலிட்டி, இன்கம், ரெவென்யூ, ஈக்விட்டி அண்ட் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த 3 அக்கௌண்ட்டையும் என்ன பண்ணணும்னா கிரெடிட் பண்ணணும். இதுல இருந்து உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். கேர்ள்ஸ், ஐ திங்க் யூ ஹாவ் அ கிளியர் கட் ஐடியா about the traditional rules of accounting and modern rules of accounting. Let us move on to the journal entries of hire purchase system. Right.
So there are, already I told you, there are two parties in hire purchase system. One is buyer, another one is seller, who is said to be the hirer, and another one is said to be the vendor. In these two parties only we are going to have our journal entries. So in the books of hire purchaser, in the books of hire vendor, in these two parties we are going to have the journal entries. What is the first journal entry? When the down payment becomes due. For hire purchaser, it is the due. For vendor, it is sold out. In that case, what is the journal entry? For the purchaser, asset is coming in. So, debit what comes in. It is an asset. So, asset account debtor to. So, in whose account, who is liable for that? The vendor is liable for that. Here the vendor is credited. So under hire purchaser book, in the case of down payment due, asset is to be debited, vendor account is to be credited. So the journal entry is asset account debtor to hire vendor account. In the case of vendor account, the goods has been sold. So credit what goes out. Here the selling is made. So sales is credited. For whose the goods have been sold? To the purchaser. Here the hire purchaser account is to be debited and sales has to be credited. So the journal entry is hire purchase account debtor to sales account. First the journal entry is for down payment due. Now the journal entry is for down payment is paid for the purchaser, received for the vendor. In that case, cash is going out. So credit what goes out. So hire vendor account debtor to cash account in the books of hire purchase. Cash account debtor to hire purchaser account in the case of hire vendor account. So these are the two entries for the down payment. First entry is for down payment due and second entry is for down payment paid. Next, the third entry, installment due. So after down payment, the vendor and the purchaser, who is said to be the hirer, has to pay the installment. For that installment, there is a journal entry. Here the installment is in the form of due. In that case, asset account debtor, interest account debtor to hire vendor account. Okay. For in the books of hire purchase, in the books of vendor, hire purchase account debtor to interest account, because the asset has been sold out. So asset will be taken in the books of hire purchaser alone, not in the vendor account. So for vendor, interest is important. So the journal entry is hire purchase account debtor to interest account. Now we have seen about installment due. Next we have to see about installment amount paid. In the case of, in the books of hire purchaser, cash is moving out, so it has to be credited. So hire vendor account debtor to cash account. In the case of vendor account, cash is received by him, so cash account debtor to hire purchaser account. So there are two journal entries for installment due and installment paid. So first two entries are for down payment, next two entries are for installment, next the third entry is for depreciation. So depreciation is charged to the asset because the asset has been purchased by the hirer. So only he is liable to have the depreciation. It is not relevant to the vendor because vendor has sold out the asset. So no entry for vendor. The entry is only for the hirer. What is the entry? We all know that depreciation is an expenses. So expenses has to be debited. Here the depreciation account is debited. For what it has been depreciated? For what it has been debited? For the asset account. So the asset account has to be credited. So depreciation account debtor to asset account. It is only in the books of purchaser, who is said to be the hirer. The entry will not come for the vendor.
So after that, the interest and depreciation amount has to be transferred in the books of purchaser, but closing of interest must be made to the vendor. What is the journal entry? Every interest account and depreciation account is to be transferred to profit and loss account. Here a profit and loss account always shows you the debit balance. So profit and loss account debtor to interest account to depreciation account, because already we made the interest is debited here. Depreciation account is also debited in the above entries. So at the time of transferring, those entries will be credited. So to interest account, to depreciation, in which account it is to be debited? In the profit and loss account. It is the entry that has to be made in the higher account. What about the closing of interest in the vendor account? Interest account debtor to P&L account. It doesn't hold about depreciation because the asset has been sold out. So no entry for depreciation. So no closing account for depreciation. Only interest has to be taken into account. So these are the minimum journal entries that has to be followed in the books of the two parties. கேர்ள்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அக்கௌண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பார்ட்டிஸோட என்ட்ரிஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஹையரோடது, ஹையர் பர்ச்சேசரோடது, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்டார் அக்கௌண்ட்டுக்கு. அப்படி நம்ம பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இனிஷியல் அமௌண்ட் பே பண்ணுறோம் இல்லையா? அந்த இனிஷியல் அமௌண்ட்டுக்கு தான் நம்ம என்ன பேர் வச்சுருக்கோம்? டவுன் பேமெண்ட். ஸோ அந்த டவுன் பேமெண்ட் வந்து டியூவாக இருக்கிறப்ப வாட் இஸ் தி என்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசட் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட். ஏன் அசட் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறோம்? So debit what comes in அப்படிங்கிறதுனால அசட் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறோம், ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுறோம். ஏன்னா யார்கிட்ட இருந்து வாங்கினமோ அவங்கள தானே கிரெடிட் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் பர்ச்சேசரோட டவுன் பேமெண்ட் டியூ அப்போ வரக்கூடிய என்ட்ரி. அதே மாதிரி இந்த ஒரு பார்ட்டிக்கு இந்த என்ட்ரி வர்றப்ப கண்டிப்பாக வெண்டார் அக்கௌண்ட்டுக்கும் வரும். ஸோ வெண்டார் இங்கே என்ன பண்ணுறாரு? கூட்ஸை வந்து சோல் பண்ணுறாரு. அப்போ சோல் பண்ணுறப்ப வாட் இஸ் தி என்ட்ரி? credit what goes out. அப்ப selling is made. So selling வந்து credit பண்ணணும். So higher purchase account debtor to sales account. So யாருக்கு வந்து வித்திருக்கிறோமோ அவரை டெபிட் பண்ணிட்டு என்ன மோட்ல நம்ம வித்திருக்கிறோமோ அதை கிரெடிட் பண்ணணும். ஸோ ஹையர் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இந்த இடத்துல டவுன் பேமெண்ட் அமௌண்ட் வந்து டியூவா இருக்கிறப்ப, டவுன் பேமெண்ட் வந்து பே பண்றப்ப, இட் இஸ் டு பி பெய்டுங்கிறப்ப வாட் இஸ் தி ஜர்னல் என்ட்ரி? அமௌண்ட் இஸ் பெய்டு அப்படிங்கிறப்ப கேஷ் இஸ் மூவிங் அவுட். ஸோ கேஷ் ஹேஸ் டு பி கிரெடிட்டட். அப்ப யாருக்கு கிரெடிட் பண்றோமோ அவரை என்ன பண்ணணும்? டெபிட் பண்ணணுமா? இப்ப யாருக்கு நம்ம டெபிட் பண்ண போறோம்? யார்கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கணுமோ அந்த செல்லர். இந்த செல்லருக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கோம்? ஹையர் வெண்டார். சோ ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். இது வந்து யாரோட புக்ல? ஹையர் பர்ச்சேசர் புக்ல. அப்ப வெண்டார் அக்கௌண்ட்ல என்ன பண்ணும்? அவர் என்ன பண்றாரு? கேஷை ரிசீவ் பண்றாரு. சோ ரிசீவ் பண்றப்ப டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன். ஹியர் கேஷ் இஸ் கெட்டிங் இன். சோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஹையர் பர்ச்சேசர் அக்கௌண்ட். அப்போ டவுன் பேமெண்ட் வந்து ரெண்டு என்ட்ரி போடணும். ஒன்னு வந்து டியூக்கு, இன்னொன்னு வந்து பெய்டுக்கு. ஸோ டியூக்கு வந்து அசட் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட், ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். இது வந்து ஹையர் பர்ச்சேஸ் புக்ல. ஹையர் வெண்டார் புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு சேல்ஸ், கேஷ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஹையர் பர்ச்சேசர். இப்போ டவுன் பேமெண்ட்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் பே பண்ணுவோம். இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன்? பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்ப பிரின்சிபல் அமௌண்ட் வந்து எதோடது? அசட்டோடது. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உள்ள ஆக்சுவலா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம பே பண்றோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம டெபிட் பண்ணிக்கணும். ஸோ யாருக்கு பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹையர் வெண்டார். ஸோ அசட் அக்கௌண்ட் டெப்டார், இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஹையர் பர்ச்சேஸ் புக்ல நம்ம என்ட்ரி போடணும் when the installment is dueங்கிறப்ப. இப்போ இந்த இடத்துல இன்ஸ்டால்மெண்ட் டியூங்கிறப்ப வாட் வில் பி தி என்ட்ரி ஃபார் வெண்டார்னு கேட்டீங்கன்னா ஹையர் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட். இந்த இடத்துல அசட் வராது. ஏன்னா அசட் யார் இப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா? பர்ச்சேசர் தானே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அதனால என்னன்னா இங்க அசட் அக்கௌண்ட் வரும். பட் வெண்டார் அக்கௌண்ட்ல அசட் வராது. எது மட்டுமே வரும்னா இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டுமே வரும். இப்போ இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் வந்து டியூவா இருக்கிறப்ப இந்த ஜர்னல் என்ட்ரி. அப்ப இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டாங்கன்னா வாட் இஸ் தி என்ட்ரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
the entry will be higher vendor account debtor to cash account. ஏன் கேஷ் வந்து நம்மளை விட்டு வெளியில போகுதா, அப்ப யாருக்கு நமக்கு அமௌண்ட் பே பண்றோமோ அவரை நம்ம என்ன பண்ணணும், டெபிட் பண்ணணுமா. இப்ப யாரை நம்ம டெபிட் பண்ண போறோம், நம்மளோட செல்லர். இந்த செல்லருக்கு என்ன பேரு, ஹையர் வெண்டார். ஸோ ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட் டெக்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். இது யாரு புக்ல வரும், பர்ச்சேசர் புக்ல வரும். அப்ப செல்லர் வந்து என்ன பண்றாரு, கேஷை ரிசீவ் பண்றாரு. அப்ப ரிசீவ் பண்றப்ப கிரெடிட் வாட் கம்ஸ் இன். இப்ப என்ன உள்ள வருது, கேஷ் உள்ள வருது. அப்ப அவரை டெபிட் பண்ணும். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெக்டார் டு ஹையர் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து டவுன் பேமெண்ட்ல 2 என்ட்ரி, ஒன்று வந்து டியூக்கும் ஒன்று வந்து பெய்டுக்கும். அதே மாதிரி இன்ஸ்டால்மெண்ட்லயும் 2 என்ட்ரி, ஒன்று வந்து டியூக்கு இன்னொன்று வந்து பெய்டுக்கும். இப்போ டோட்டலா 4 என்ட்ரி பார்த்தாச்சு. அடுத்தது 5வது என்ட்ரி எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசியேஷனுக்கு. ஸோ டெப்ரிசியேஷன் எதுக்கு வரும், யார் அசட் வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் வரும். டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்மளுக்கு வந்து அக்கௌண்டிங் கோல்டன் ரூல் சொல்லுது. அப்படி இருக்கிறப்ப டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெக்டார் டு அசட் அக்கௌண்ட். இது யாருக்கு மட்டுமே வரும்னா ஹையர் பர்ச்சேசருக்கு மட்டுமே வரும், வெண்டாருக்கு வராது. ஏன்னா அவர் அசட் என்ன பண்ணிட்டாரு, சோல் பண்ணிட்டாரு. ஸோ தேர் வில் பி no entry for the vendor account. அப்ப 5வது என்ட்ரி யாரு புக்குக்கு மட்டும்தான் வரும்னா ஹையர் பர்ச்சேசருக்கு மட்டும்தான் வரும், யாருக்கு வராதுன்னா வெண்டார் அக்கௌண்ட்டுக்கு வராது. இப்ப மேல இருக்கிறதுல 5 என்ட்ரியும் முடிஞ்சாச்சு, யாருக்கு, ஹையர் பர்ச்சேசருக்கு. அப்ப ஹையர் வெண்டாருக்கு 4 என்ட்ரி முடிஞ்சது. இது எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ப்ராஃபிட்டா லாஸான்னு பார்க்கணும். அப்ப we have to transfer those account. What are those accounts ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் பர்ச்சேசருக்கு 2 அக்கௌண்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஒன்று வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டும் டெப்ரிசியேஷனும். ஆனால் இங்கே வந்து அவருக்கு வெண்டார் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுவார். க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப அவர் எதை மட்டுமே கன்சிடர் பண்ணால் போதும்னா இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டுமே கன்சிடர் பண்ணால் போதும். அப்படி பார்க்குறப்ப ஹையர் பர்ச்சேசரோட அக்கௌண்ட்டில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெக்டார் 2 இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் 2 டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்டுன்னு சொல்லி வரும். ஆனால் க்ளோசிங் என்ட்ரி ஃபார் வெண்டாருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெக்டார் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் தி 6 entries that has to be kept in mind for higher purchaser in the books of higher purchaser. 5 entries to be kept in mind in the books of higher vendor. Hope I think you have understood a little bit in this video. Thank you. Stay healthy, be safe, stay at home.